kyonoona ebyenjigiriza kosi bwe yabeererawo wakiri tuzongeremu ebirungo bwe olaba waliwo ekibulamu tuzongeremu ebirungo bano abajja era twongeremu course units endala oba ki zongere okukuumira naye okuzuukuka ne mugaa nti kakati zino courses tuzigyewo ng'ate mwatikkira abantu balina zi certificate zi transcript sinaki bo mwagala bazikozese eki bakole batya tulina okubeera organized. Today we came to celebrate with the Honorable Ronald Evans Kanyike, who has graduated. This is his second degree. We firstly appreciate him for loving education, value addition. It's important. Sometimes people think when they get to certain levels, they have arrived, and so there's no need for value addition. But it's important as a leader, we must keep adding value, we must keep bettering ourselves. That's the only way we can be better as leaders. And so we salute him for that. There are many challenges. Again, education makes you better, but there are things which education does not do. And so I was emphasizing the values that he has, been running with as a leader, and we have entrusted him, his people entrusted him, and so it's important that he keeps those, because when you don't have values, education does not help you. You can be very educated, but then you're a thief, you're stealing taxpayers' money. Your moral fiber has been eaten up as a leader. And it's important that we dwell on that. Let's add value, let's get all the educational knowledge that we can, but it's important that we inoculate in ourselves certain values for the good of the people that we serve. In as far as education is concerned, UPE is a good program in and of itself to say that children should study for free, but they have messed it up. It is not quality education, it is quantity education. As many as of you can go to school, but they are not getting any education there. You find that capitation grant, which is meant to empower the education of these children in UPE, per year each child is given 20,000 shillings by government. But how? How? That's about what? $5 maybe? How can that child who is studying at 20,000 shillings per year capitation grant be able to compete globally? It just does not make sense. We talked about it in the last budget process. The budget process is on again. I will be reminding Parliament again to say, let's increase this figure to at the bare minimum 50,000 shillings. It should be actually a lot more. But I know most of the money is stolen because we lose 10 trillion shillings to corruption every year. Government has failed to deal with that, and so on and so forth. So we are saying let's increase it a bit to at least the bare minimum 50,000 shillings. That way we know that children can be able to get some quality education. It's important that that gets to happen. The other challenge is the government policy to focus on sciences. Now, it's important that we focus on sciences, but what government is saying, arts are useless, sciences is the deal. It is wrong. You find in a staff room, arts teachers teaching the same man hours as science teachers and so on, but the science teachers are earning 4 times what the arts teachers are earning, and yet they're in the same staff room, teach the same durations and so on. It is wrong. We're not saying science teachers should not be paid better. We're saying all teachers should be paid better. And that's the clarion call that we shall be making even during the budgetary process. But also, we're telling government, if you want to focus on sciences, how do you focus on sciences when you're not even building laboratories? Some of these students, they meet, whether it be test tubes, burettes, Bunsen burners, and all this other equipment for the first time in an exam. But you're saying you're focusing on sciences. It just doesn't make sense at all. We are hoping that as we talk about these things, they will make sense to our colleagues. But we shall not stop talking and offering these alternatives. And finally, scrapping of courses has become a nightmarish situation to parents and to students. You hear it at Makerere and elsewhere. Government wakes up and says, now we are scrapping these courses. But people studied those courses. You gave them transcripts and they are looking for jobs based on those courses. Does it make sense to you to say that now these courses are useless? What government should be doing is you improve those courses. Maybe if there's some value you want to add, that's okay. Introduce some new course units and so on.
But don't scrap courses. Parents sell off their land, their whatever they do have, to take their children to school. Child finishes school, they have a degree. 2 years down the road, they're still looking for a job. 2 years down the road, government, you say that course has been scrapped, which is useless. So they can't even get a job, and yet they went through school 3 years or whatever the case might be. Let's plan better. Let's be better organized. Asante sana. Kati imagine 30 trillion shillings zibabajjamu ng'omusolo fena zibatujjamu. Naye ekitundu kimu kya kusatu ekibbibwa. Ate nze kyengamba nti zeeyongeramuko kubanga eno government report kitegeeza baakwatamuko. Ebintu ebyo bannange birina otunyiiza ne tuva mu mbeera. Kubanga sente ezo zizina okuteeka eddagala mu ddwali. Kati ne Masaka eddwaliro lya gavumenti liri wa wano? Liri mu mbeera ki Masaka Referral Hospital? Kakati bw'olwala oba omwana wo n'alwala oba olina okukwata mu nsawo ogende mu lya private. Kubanga ye wali obujjanjabi obutegeerekeka. Naye nga lwaki? Kubanga sente zirina okukola ku ekyo zibbibwa. Amakubo n'ebirala bingi. Abaana bammwe mbatwala mu masomero ga UPE gakasaba mugenda muga nti akanjiye kaneewole mutwale mu ka private kubanga mu ssomero ya UPE teri byanjigiriza bitegeerekeka. Ku lwaki? Nsonga ya bukulembeze. Sente zirina okukola ebintu ebyo zibbibwa. Kati bino si bya just mbuka kati Ssenyonyi mubyogerako kubanga muli ba opposition mu ba NUP bya ddala era nga n'owa NRM naye akifiiringa. Ekubaka kati naye ajagenda mu ddwaliro ekya gavumenti nga teri bujjanjabi. Bangi bafudde waliwo minisita omu. Minisita tubeera naye eyo mu palamenti oluusi ne tusekamuko naye oluusi ne tumusabula Dr. Chris Balyomunsi. Yagenda n'afuna obuzibu ng'ali mu kyalo kyeyo ekanungu eyo. Bamutwala mu kalwaliro ka gavumenti. Ng'embeera mbi nga teri byamaanyi byakukozesa. Yafuna chance bamuteeka mu Kyopa ne bamuleeta e Kampala. Nenda mugambako olumu nti kakati olaba singa tewaliwo time yakuteeka mu Kyopa kutwala Kampala akalwalira ke kalibadde kakukwasaganya nolaba bakugyawo speed nga teri kirimu nemuga kakati lwaki nawe tutwegattako ne tumakinga sure nti amalwaliro gaffe health centers mu ggwanga lyonna mubeeramu eddagala kubanga nawe ojja kukyetaaga nemuga nti kakati mu time eyo nga ne sente z'olina teziyinza kuyamba ng'eddwaliro eriri okumpi ke kakalwaliro aka gavumenti namwenyamuko naye ngenda nga pointi emuyingidde olwokubanga kyamutuukako kati tulina kutuuka awo byetuliko era byetujja okulemerako mu buli ngeri yonna. Ensonga ebyenjigiriza kubanga gwe mulamu omukulu tukuyozaayoza Sebo Mwami Nkrumah, congratulations. Sajja yogedde wano neŋŋamba kana akavubuka storage. Webale kusoma, webale kulya mu banno akendo. Ebyenjigiriza bye bimu ku ffe kye tugamba nti twagala okutereeza. Obuzibu bungi obuli awo ku nsonga ez'ebyenjigiriza. Okusookera ddala waliwo ekyayingirawo ennaku zino bagenda ne bagamba Museveni yagenda n'agamba nti kakati art subjects tezirimu makulu, science ezizokka ze zirimu amakulu. Akijjawo ekyo ate nga naye musajja wattu teyasoma sciences, yasoma arts. Ne kati n'oyimuka n'oga nti kati new government policy arts tezirimu makulu, sciences zezirimu amakulu. Tekitegeerekeka. Kati osanga abasomesa abamu ku mmwe wano muli basomesa mu staff room mulimu abasomesa arts n'abasomesa sciences. Abasomesa sciences bafuna omusaala ogukubisa mu gwabali emirundi ng'ena ne musomesa ebbanga lyerimu teaching hours emirimu mukola kyegimu naye kati mwe bagamba nti mmwe byemusomesa tebirimu makulu n'otunuulira n'ogamba really ayagala suula byanjigiriza era kuba kwagala kusuula byanjigiriza. Kuba tetugambye nti abasaala tebongezebwa musaala, tugamba bonna bongezebwa omusaala kubanga nabo basomesa. Bw'oba ogamba tebiri mu makulu then biscrapping ebigireko ddala ku syllabus. Naye kati abaana bakyabisoma, abasomesa babisomesa naye ate obayisa mu mbeera. Kati osanga headmaster nga yakola arts naye ng'abantu ba supervising abamu abasomesa aba sciences bamusinga omusaala. Wano waliwo headmaster yenna omuntu alina akakwate ku headmaster oba headmistress, mubimanyi ebintu bino
nga head teacher abantu abamu basupervisinga tebagambwako kubanga bamanyi nti akasente kafuna katono ku kaabwe olaba akavuyo akali awo katwagala tubitereeze kuba kati ne arts teachers ajja genda mu class tajja kuwaayo nnyo mwoyo kubanga tebamuvaliwinga bamugambe gwe byosomesa tebiri mu makulu n'akasente tujja kuwa katono. Ebyo birina okukyuka byetwagala bikyuke abasomesa bonna babeere nga bateekebwa mu value. Ate n'ekirala kye baakola bagenda baga nti kakati sciences zez'amakulu ennyo